Wir gehen heute auf Geisterjagd, aber keine Sorge, wir gehen den gemütlichen Weg und reagieren auf ein Video von Mythos Paranormal, das sich nennt This Freaked Me Out, Actual Spirit Voice Caught on Camera. Easby, Abbey, Richmond. Langer Titel, ich bin gespannt, ob er hier nicht vielleicht ein bisschen clickbaity ist, denn wie wir Mythos Paranormal ja in der Vergangenheit kennengelernt haben, ist er ja eigentlich eher so ein bisschen, ja, debunky unterwegs, weswegen ich mich jetzt für eine paranormale Untersuchung für ihn entschieden habe. Er geht das halt ziemlich ruhig an und es ist nicht so dramatisch. Ich mag diese total, ja, übermäßig geschauspielerten paranormalen Untersuchungen überhaupt nicht. Er macht es ein bisschen relaxter. Und ich würde sagen, wir reden nicht lange um den heißen Brei drumherum, sondern gehen gleich ins Video. Und wer keine Lust hat, das Video von Mythos Paranormal kommentiert zu gucken, kurzer Hänger, der ist jetzt natürlich wie immer herzlich dazu eingeladen, in meine Videobeschreibung zu schauen. Klickt da einfach auf den ersten Link und dann landet ihr genau hier, denn das Originalvideo ist selbstverständlich verlinkt. So. Ich mache uns mal flott noch die Untertitel an. Die sind zwar immer ziemlich wild, aber kann ja nicht schaden. Vielleicht ist es noch für den einen oder anderen Lacher gut und ich finde, es ist eigentlich auch eine gute Unterstützung, wenn man Englisch nicht super fließend beherrscht. Ich zähle mich da dazu. So, legen wir los. Welcome to Richmond in North Yorkshire, England. We're going to do a quick tour of some spots here and then later join me in the dark as I try and talk to the dead. Who's that? Someone f***ing with me? Das sieht nach einer ziemlich coolen Location aus. So first I am at Richmond Castle, built by a companion of William the Conqueror, Sir Alan Rufus, better known as Alan the Red, in 1071 after the Norman conquest. This castle is one of the best preserved Norman castles in England, and there are only two other stone-built castles that are as old as this one, which are in Colchester and Durham. But why am I here though? Well, there are a couple of ghost stories here, and one from someone very famous. Although the first one sounds like someone may have been smoking something they shouldn't have. I am dead! It's still a popular story that gets told. Have you heard of King Arthur and the Knights of the Round Table? It's said that this may be their resting place. Legend says they are sleeping below the castle in a cavern, awaiting the day they return to defend the realm in England's greatest time of need. You see, there was a man named Potter Thompson. He was on a long walk, eventually finding himself along the river here next to the castle. As he stopped for a rest, Potter noticed an opening in the rocks below the castle. He investigated and had a look inside, and he saw a long passageway with a faint light at the end. He walked down there towards the light, where he found himself in a cavern surrounded by a sleeping king and his knights in full armour. Potter instantly recognised the royal figure as King Arthur due to the horn and the legendary sword Excalibur, which were both resting on a near-side table. Excited by this find, Potter decided to take Excalibur so he could prove to everyone that his story was true. However, as he removed the sword from its sheath, the sleeping knights began to stir. He was so scared and quickly decided to leave the cave. As he was leaving, he heard the king shouting, Potter Thompson, if thou hadst either drawn the sword or blown the horn, thou wouldst have been the luckiest man that ever yet was born. Once outside and able to regain his composure, Potter turned back towards the entrance only to discover the opening had disappeared. He frantically searched the rocky banks of the castle, but never again located the secret access once revealed to him. I have no idea what that was all about, but it's a pretty fun story, but although absolutely ridiculous. Ja, also es klingt halt nach einer totalen Legende. Ich könnte mir vorstellen, naja gut, ist jetzt eine schwierige Nummer. Also
Wenn man das untersuchen wollte, müsste es doch theoretisch auch Möglichkeiten geben, keine Ahnung, so Bodenscans, kann man damit nicht auch feststellen, ob da Hohlräume unter einer Ebene sind? Ich meine, sowas schon mal gesehen zu haben. Ja, aber grundsätzlich coole Legende. Ja, der Ort ist halt auch ziemlich cool. Bei solchen Locations frage ich mich, wenn Mythos Paranormal da jetzt ein Video dreht, er hat ja jetzt auch noch nicht die gigantische Reichweite. Schreibt man dann die Location einfach an und sagt, hallo, ich würde hier gerne mal einen Ghost Hunt machen für meinen YouTube-Kanal, und dann sagen die, ja, gar kein Problem, komm vorbei. Wie läuft das? Ich bin da einfach nicht selbstbewusst genug. Es gibt schon die ein oder andere Location in Deutschland, wo ich Bock hätte, sowas mal zu machen, aber vielleicht sollte ich die einfach mal anschreiben. Ich meine, mehr als Nein sagen können sie ja nicht. Aber ich habe Angst, mir das dann für die Zukunft zu verbauen, wenn ich dann später nochmal anfrage, hallo, jetzt bin ich noch etwas seriöser unterwegs, könnte ich jetzt vielleicht ein Video bei euch drehen? Ich weiß nicht. Ja, da werde ich auch noch meine Erfahrungen sammeln müssen, aber ich bin gespannt. Er meinte ja, wir machen jetzt hier gleich eine Tour durch dieses Schloss, ob er da die ganze Location für sich hat oder ob das halt jetzt so der normale Tagesbetrieb ist, aber nichtsdestotrotz scheint er ja des Nachts hier dann noch rumlaufen zu dürfen. Na, wir schauen einfach mal. Spekulieren bringt ja nicht viel an der Stelle. The next story is very real, and it also starts here at the castle. So obviously this castle is a walled castle to defend from invaders. Before this story takes place, around that time, us English were going up to Scotland to fight. The Scots came down here to fight, so there was a tunnel built as an escape route just in case the Scots managed to get inside the castle grounds. Many years later though, in different times, a rumour was going around that there was a tunnel. The soldiers at the time were getting very worried as it could be used by access from the enemy. They went on the search. They eventually found it deep in the dungeon, but unfortunately it was partly collapsed and the entrance was now very small. Too small for a soldier. So they got one of their drummer boys, who I presume didn't put himself up to the task. Drummer boys were around 10 to 12 years old, which was obviously too young to fight, so they beat their drums as the armies marched into battle. They told him to follow the tunnel and bang his drum, and they'd follow the sound above to figure out where the tunnel ended up. Now, just think how scary that would be. 10 years old in a dark tunnel underground with just a candle, and you had to bang your drums, and the sound of that alone in the tunnel would have been freaky as hell. Und was macht man, wenn die Kerze ausgeht? Naja gut, vielleicht hat der Junge auch ein paar Streichhölzer dabei, aber das ist schwierig. So, they followed the sound of the drums from the castle, through the market, and then down towards the river and then past it, heading towards Easby Wood and Easby Abbey. It looks like the rumours were true. There is a tunnel that leads from the castle to the Abbey. If you look on maps, from the castle to the woods or the Abbey is around 1.5 miles. That poor kid was walking underground, banging his drum, holding his candle for 1.5 miles. The only trouble was, when the soldiers got to the woods, the banging was louder and faster, and then it stopped. What do you think happened? Did the tunnel come to an end? Was it caved in? Did behind him collapse? Did the candle finally go out? Well, they didn't hear anything under them sound like it collapsed. Okay, so it's time to head back and dig out the tunnel to find him, right? Oh no. The sudden sound of his erratic drums and then the sudden stop made the soldiers think the boy was taken, attacked and eaten by some sort of monster or demon from hell. They were too scared of what lurked down there to go and look for him, so they left him there and sealed up the tunnel. There's a mark in memory for the boy at the spot where the drumming stopped. Absolute crazy story, huh? But what's freaky is people still say they hear the drumming of the boy underground. Now, I've been here countless times and I've never heard that, but I've never been at night and asked out for the boy. Shall we try that later? But I'll be honest, if I hear those beating drums, Jumanji style, I'm out of here.
So I'm at Easby Abbey, but no. Ja, okay, ich verstehe. Nochmal zu meinem Gedankenspiel von eben. Also, wenn er sich da auf dem Gelände aufhält, mag es ja vielleicht noch gehen. Ich habe nur Schwierigkeiten, mir vorzustellen, dass die ihm das ganze Schloss so für seine paranormalen Untersuchungen überlassen würden. Aber wie gesagt, wir werden ja gleich sehen, wie das funktioniert. Und zu der Trommelgeschichte, boah, also ist jetzt natürlich die Frage, wie viel da dran ist. 1,5 Meilen, oh, ich bin super kacke in Mathe. Aber ich schätze mal, da braucht man schon so 20, 25 Minuten für zu Fuß. Und wenn das dann so ein enger Tunnel ist, vielleicht geht der Junge dann auch ein bisschen langsamer. Das muss unfassbar gruselig sein. Ich kann mir das auch mit der Kerze nicht vorstellen. Also, wenn man sich bewegt, ist so eine Kerze doch schneller aus, als einem lieb ist. Und dann ist das auch noch ein Tunnel, da kommt vielleicht auch mal ein Windzug. Also, naja. Spooky Geschichte, wirklich eine spooky Geschichte. Of course, this isn't the Abbey. This is its gatehouse and original entrance. It was once surrounded by a high wall and you had to pass through here. This was also the place where the poor people outside of the Abbey would come at the end of the day to get any leftover bits of food from the more wealthy monks who were inside the grounds. Now, there's nothing really spooky here, but I thought with this being the original first place you'd see, I thought let's start here. What I read before coming though, which blew my mind, it said that this was the point where the first cross was placed to mark these grounds as religious. Following that, then St. Agatha's Church was built right across the road. Now, I did read that there was a replica cross here of the original one built in the year 800. That's right. Not 800 years ago, the year 800. But unfortunately, I just can't find it. So I don't know where that's meant to be. I guess now we've passed through the gatehouse, let's go and check out the Abbey. So look at this. We used to come here as kids and run around the walls and balance along them, and I just never knew the history of the place. You might be wondering what's happened. Why is it in ruins? Well, many years ago when King Henry VIII was around, it was destroyed. The king being the king, he also wanted to be ruler of the church in England and Wales, partly because he wanted to divorce one of his wives, and divorce was illegal. So if he became the ruler, he can just make up what he wants, can't he? And he thought that the monks would stand in his way. He said that the monks weren't behaving the way they should. They were expected to lead simple religious lives, offering shelter and food to the poor. Henry believed that this was no longer true, and they actually led immoral and wealthy lives. In 1534, he passed an Act of Parliament and made himself the supreme head of the church. After all, who was going to tell him no? Then in 1536, he ordered the abbeys and nunneries to be closed. There was a fight back against the king and his religious changes and the closure of these places, called the Pilgrimage of Grace. The religious rebels and monks were defeated though, and the ones who lived were ordered to be hanged. Because of this rebellion, the abbeys weren't just closed down, they were destroyed. It's almost funny at this point when people say they've seen a monk ghost, but after hearing all of the monks here were killed, it's not a shock people have reported over the years seeing mysterious figures walking around here who look like monks. Wir haben das ja jetzt schon öfter auf diesem Kanal hier gehabt, dass vor allem in Großbritannien so Geistersichtungen von Mönchen und Nonnen sehr populär sind. In dem Kontext ist das natürlich auch nochmal besonders interessant. Und es scheint echt eine Location zu sein, über die man sich viele schaurige Sachen erzählt, beziehungsweise das scheint ja jetzt hier richtig Geschichte gewesen zu sein. Wow, ich bin wirklich ausgesprochen gespannt, was Mythos Paranormal in diesem Video noch alles so erleben wird. Okay, so as you can see, it's getting quite dark now, the sun's going down. I'm just waiting till it gets a little bit more spooky, and then I'm going to see if I can find any monks and see if they want to talk. Creepy place, huh? This is the gatehouse which you've seen before. I just wanted to come and check it out, to be honest.
Like I said earlier, there's nothing really spooky here. Although it's a bit creepy now, isn't it? But ist das jetzt mein Internet oder ist das die generelle Qualität? There we go. So I've kind of just done like a little tour around the place just to, you know, kind of make sure there's no one here for a start, but just to check it out. And it is a pretty damn cool place. I've not been here in absolute years, so it's pretty cool to come back. Although it's freaky to come back now when it's pitch black. You know, that's pretty weird, but such a cool place. Look at this. It's hard to see in night vision though. What's so creepy down there, it looks like there's someone stood. Zoom in. Oh, we can't see. I think it's another door through a door. It looks as if there's someone stood in the doorway. It's too dark, isn't it? But when you do that, can't see it. When I turn the torch off, it looks like there's someone stood in that doorway. See if it will pick it up in the night vision now when I turn the torch off. There, it's there. Can anyone see that? Nein. I'm gonna have to brighten this thing up. And gone. What is that? Sie gar nichts. What is it? It's a plane. It's a growl. It's a demon. So, do you think it's maybe about time we kind of start calling out for some monks? Because as we know, they didn't survive, did they? Now, I've noticed what that shadow was before through the door. There's another, well, it looks like another doorway all the way over there. It must have been that. It's got to have been, but I can't see, you see. Wow, I tell you what, there's a lot of windows in these ruins, and it looked like someone just passed by on one. I'm going to just try and flip this round and show. Das kann ich mir aber ziemlich gut vorstellen, dass wenn du so eine große Ruine vor dir hast und da alleine im Dunkeln rumläufst, dass deine Augen dir da ständig irgendwelche Streiche spielen. Vor allem, er hat ja hier auch eine Kamera mit Licht und ich hatte das, glaube ich, schon mal erzählt, dass es kein zu unterschätzender Faktor ist, wenn du dich in einer dunklen Umgebung aufhältst und dann halt ein Video für YouTube filmst und dann da noch so ein bisschen Licht hast, dass du komplett geblendet bist. Du siehst halt noch weniger um dich herum, als du normalerweise sehen würdest. Ja, und die Augen haben es dann echt schwer. Naja, spooky. Aber ich denke, es ist bis zu diesem Punkt ein ziemlich natürlicher Prozess. Show you what it kind of looked like. You see that dark bit? It's just a window on the other side, isn't it? But I got a bit of a shock there because it looked like there was just someone there, you know, when you're walking. Okay, so that was pretty strange up in the window. It does freak you out because it's so dark, and then when you see those other dark spaces through the darkness, it kind of looks like something. I won't lie, guys, this place has actually got me shook up a bit, to be honest. And you know why? It's not because of any spirits or anything like that. It's people, other people. Because this is a place where people come at night sometimes, just to get spooked. Aber dann scheint es ja wirklich ein Lost Place zu sein, der öffentlich zugänglich ist. Hätte ich nicht gedacht, also mit der Historie und allem, so wie ich das in England bisher immer so mitbekommen habe, wenn ich mal da war, dass selbst die letzte Ruine irgendwie, naja, du musst Tickets kaufen. Bringen wir es auf den Punkt. Es wird halt irgendwie touristisch vermarktet. Wir hatten ja hier auch schon über Whitby gesprochen, eine englische kleine Stadt, die ich sehr liebe. Wunderschön, und oben auf einem Hügel steht halt auch so eine riesige Abbey, aber halt eine Ruine. Und ich möchte behaupten, da ist jetzt nicht viel mehr da als hier.
Und du musst halt Eintritt zahlen, wenn du dir das angucken möchtest. Also du kommst da nicht einfach hin, es sei denn, du würdest nachts illegal da über die Mauer klettern. Ich will nicht sagen, dass das unmöglich wäre. Wahrscheinlich kriegt man das hin, aber es wäre halt nicht legal. Ja, hier scheinst du ja legal einfach reinzukommen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass solche Lost Places dann, wie er schon sagt, nachts auch Leute anziehen. Ja, und gerade wenn man alleine unterwegs ist, muss man da natürlich ein bisschen auf sich aufpassen. Du weißt ja nie, wer dann da I kind kommt. of just want to come back in here, so it's kind of more of a room instead of just kind of out in the open, you know. And there's these cool spots here. I don't know what these were, but maybe we could place some devices on them. Now, what I am aware of, guys, and what's kind of been worrying me all night, is that light in the distance. Yeah, there's actually a little house here which I didn't know. I never knew that was there. And there's actually 2 cars there, music on and stuff. It sounds like they're having a little party. Yeah. So that's partly why I wanted to walk around and just check, is there anyone out here? Am I definitely by myself? With me having my torch on now as well. Just because I have to, because like look at these things all over the floor. I just need it on, otherwise I'm going to end up on my face. They're going to be able to see my torch if they look out over their room. So you know what people are like, the prank people and stuff. Ich habe eine Prediction, wie es zu seinem Titel kam. Geisterstimme auf Kamera erfasst, so grob übersetzt. Wahrscheinlich macht er wirklich noch Bekanntschaft mit jemandem. Schauen wir mal. Er teast das ja hier schon an mit den Herzleuten, wie YouTube uns das übersetzt. Also, wenn hier direkt daneben so ein Haus ist, kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass wenn Leute dann sehen, dass da jemand rumläuft mit seinem Licht und so, dass sie den erschrecken wollen. What if those are kind of the people who are going to jump through one of these doors now and give us a fright? All right, guys, so I think it's maybe time we should put some devices down, right? You never know. Something might set something off. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass das mal Säulen waren. Alright, so I'm going to try and not go up to that bit now because I don't want to set that off by accident myself and get a jump. Okay, so I'm just going to start calling out to any spirits that are here. If there are any here. Also bei all den Geräten, die er dahingestellt hat, ich glaube, am meisten würde ich mich bei diesem kleinen Glöckchen erschrecken. Ich könnte mir vorstellen, dass man diese beiden technischen Sachen, also bei dem einen bin ich mir sehr sicher, noch ziemlich gut verarschen kann, manipulieren kann und dass die dann vielleicht auch einfach mal von selbst losgehen. Aber dieses Glöckchen, wenn das auf einmal losgehen würde, ich wäre weg von diesem Ort und ich würde nie wiederkommen. And I know this place was filled with monks one time. I come here with nothing but respect. I genuinely want to talk to you all. I want to hear your story, find out what happened here. Because I understand it wasn't good. If there are any monks here, do you want to talk? I'm not sure how many people come here to talk. If you're wondering who I am, you can call me Mythos. And if you want to let me know you are here, and then we can go from there. But first I need to know if there is anybody here. Now don't be worried or anything. You might not understand what these are or recognize them. They're just technology from our time. And I don't think they're meant to be really used for this, but people say if you go near that, it's just a black box, but you see the thing coming out of it. If you touch that,
then that will light this box up and let me know you are around. And on the other pillar down there, there's another black box. That one plays music. There was a lot of new music played here one time, wasn't there? Now this black box is facing this door. I bet you used to come through that door often, right? If you want to hear the music, all you've got to do is walk through there. You can set it off. Do you want me to show you how? Okay, Bitte. all we got to do is just walk in front of it like this. As easy as that. Can anyone do that for me? It's very quiet in here. Bei dieser Musikbox würde mich interessieren, wie groß die Person beziehungsweise was auch immer sich in dieses Sensorfeld begibt sein muss. Also ob das theoretisch auch reichen würde, wenn dann da eine Motte lang fliegt oder sowas. Oder ob es halt so eine Mindestgröße gibt, die sich in dieses Sensorfeld bewegen muss, damit dieser Sensor aktiviert wird. Da habe ich mich jetzt noch nicht so reingedacht. Does anybody want to talk? Are there any monks around? Oh, this is freaky, isn't it, guys, walking around here now. I wonder what this room was. Got to be careful of that drop off there. I'm just calling out to any monks. Are you around? Did anyone hear that? Das sieht so spooky aus. Hier hinten ist irgendwie noch so ein Türrahmen. Das sah gerade auch aus, als würde da jemand stehen. Ich hätte Schiss. Ich hätte einfach Schiss. Aber mich würde halt auch alleine der Umstand beunruhigen, alleine dort bei dieser Ruine rumzulaufen. Das würde für mich schon reichen. Was that someone knocking? Are you around? Shit, I nearly went down there then. Also bei dem Klopfgeräusch könnte ich mir vorstellen, dass das auch von Mythos gekommen sein könnte und er sich in dem Moment einfach nicht bewusst war. Aber, also dass er gerade ein Geräusch von sich gegeben hat. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, wenn man das Video dann schneidet, du kannst dich ja nicht mehr zu 100% an alles von diesem Abend erinnern. Und wenn du dann ein komisches Geräusch hörst, du musst dir wirklich sehr gut in der Situation überlegen, was du in dem Moment gemacht hast. Did someone just knock? Ich meine, wo will man da klopfen? Da ist ja nichts mehr zum Klopfen. Wenn man auf Stein klopft, macht das ja nicht wirklich ein Geräusch. Was so krass hörbar ist, meine ich jetzt. Oder bin ich jetzt blöd? So yeah, the thing is about coming out these places, talking to walls, talking to the air. It makes you think, doesn't it? You know, is there anything? Who knows? Because, you know, I've always believed, but then to be honest, the beliefs have changed over time. So one thing I've just thought actually, you know, people call them monks because, you know, that's what we've come to call them over the years and that's what they look like and things.
But they didn't actually call themselves that. So me calling out for monks, they might be thinking, we're not monks, bro. I'm not going to answer you. So I'm just going to look up what they were originally called again, because I've forgotten, and then maybe I can call out for that name instead. So they were called canons, which is pretty funky, isn't it? And they called themselves white canons. So I apologise. You are not monks. You called yourselves white canons. I'm sorry. Is there any white canons here instead? I'm going to pack up here now and head towards the drummer boy stone and see if we can try and talk to him and hear some drums. Okay, so I'm going down past the river, just the same as the soldiers on the drummer boy walk. And as you can see, it's absolutely pitch black, which I guess it would have been then as well, right? I mean, what are they going to have? A couple of candles, pretty crazy. But the thing is, this is this black now, okay? Imagine what it was like underground. But that kid would have just been absolutely terrifying. Now they've marked it off with this tape. Ja, und dann kommt niemand dich retten. Das ist halt auch nochmal so ein Ding. Die stopfen dieses Kind in diesen Tunnel rein. Ja, das Kind hört auf zu trommeln und die denken sich, easy, wir mauern jetzt hier zu und stellen halt ein Denkmal hin. Das ist schon irgendwie wild. Wäre ich das Kind, ich würde dort auch spuken. So you don't wander off into the river, which is quite good, because kind of is a place where it looks like you would get lost, especially at daft o'clock at night, like me right now. I don't feel so bad now I've been in here for, you know, a little bit, but when I first started walking into the woods, I was thinking, this looks like a bad idea. You guys think this is a bad idea? Let me know. Would you go wandering in the woods by yourself to find a ghost of a poor young boy, you know? Weiß nicht. You've got to remember that, haven't you? Also irgendwie, ich kann mir schon vorstellen, das zu tun, aber es würde mich eine Menge Überwindung kosten. Und ich bin ganz ehrlich, ich würde das sehr wahrscheinlich eher für euch machen, weil ich für euch ein cooles Video produzieren möchte, ein interessantes Video produzieren möchte. Aber ich würde es jetzt hier nicht auf einen, keine Ahnung, Samstagabend packen, dass ich mir denke, Mensch, heute ist der Tag, jetzt gehe ich in den Wald und suche Geister. Oh nee. Also zumindest nicht allein. Ich weiß nicht, wenn das so eine Gruppenunternehmung wäre, also in einem respektvollen Rahmen, dann könnte ich mich dazu hinreißen lassen, aber alleine, nee, ich glaube nicht. Wie geht's euch? Würdet ihr so alleine des Nachts durch den Wald wandern, um das zu tun, was Mythos gerade tut? Einen Geist suchen von einem kleinen Jungen. Ich sehe mich da nur in sehr wenigen Kontexten. You know, it's not just some spooky, like, aber gut, er dreht ja auch ein Video. horrible thing. Also er macht es ja obviously auch gerade für YouTube und für seine Zuschauer und somit auch für uns. Ja, er macht es ja jetzt gerade auch nicht in seiner Freizeit, schätze ich. Ich weiß gar nicht, ob er selbstständiger YouTuber ist oder ob er das nur nebenberuflich oder vielleicht sogar nur hobbymäßig macht. Keine Ahnung, aber er macht es auf jeden Fall für YouTube. He was a kid, but what people say happens along this walk.
And when you get to the final spot where he was, is you hear the drums, the banging of his drums, because apparently, you know, he's still banging his drums underground. And just think, guys, isn't it crazy how those soldiers thought it was a hell beast, some monster. Das ist schon ein ziemlich konkreter Gedanke, dass der Junge dann von einem Monster gefressen wurde, nur weil er aufhörte zu trommeln. Was mich persönlich interessieren würde, wäre jetzt, wie realistisch ist denn das überhaupt, wenn jetzt hier unterhalb dieses Weges ein Tunnel entlang führt und da ein Junge mit seiner Trommel in dem Tunnel trommelt, dass ich das hier oben überhaupt noch hören und verfolgen kann. Das sprengt noch so ein bisschen meine Vorstellungskraft. A demon who took him, devoured him underground, and they were so frightened to go down there. Isn't that just wild? A little farmhouse over there. They'll be wondering what I'm doing. You don't want to fall down there, do you? Trip over them and end up in the water. I'm just checking. I better hear some drums. Otherwise, I'm going to be disappointed. No, I won't really. I mean, you can't just expect to come somewhere one time, can you? And experience something. I mean, I guess that's why people go back to a same location many times. Because what's the chances of going there one time and you experiencing something? Experiencing something that people talked about. You know, this or that's happened. What is the chances? Very, very slim. So, although, you know, sometimes I see YouTube channels. Das ist eine sehr, sehr vernünftige Herangehensweise. Das finde ich halt auch bei vielen Videos so unglaubwürdig. Man geht dorthin, man hat die Intention, ein Video aufzunehmen und auf einmal bricht die paranormale Hölle über einen herein. Ich weiß nicht. Ich weiß wirklich nicht. Also, wenn das einmal passiert, okay. Aber wenn du damit dein Brot verdienst und wirklich ausschließlich paranormale Orte besuchst und jedes Mal passiert was super Krasses, es dauert halt, über so eine Location zu recherchieren, die zu besuchen. Manchmal muss man halt auch wirklich nicht wenig Geld investieren, wie zum Beispiel beim Conjuring Haus, das hatten wir ja auch schon mal. Oder das Hinsdale Haus. Du zahlst halt auch noch Geld dafür, dass du die Location überhaupt benutzen darfst, besuchen darfst. Vielleicht gibt es noch mal eine YouTube-Pauschale, die du obendrauf bezahlst, damit du das Video am Ende überhaupt zeigen darfst. Ja, kostet alles Geld und Zeit und wenn nichts passiert, wäre das natürlich sehr ärgerlich. Aber ja, naja, was ich damit sagen will, ist, es ist, wie er schon sagt, sehr unwahrscheinlich, dass wenn du einmal an einem Ort bist, dass dann da irgendwie überhaupt was passiert. Ich bin sehr gespannt, was ihm hier gleich passiert. Vielleicht kommt ja doch die geisterhafte Stimme auf seiner Audiospur, weil er uns ja jetzt hier schon angeteast hat, dass er das gerade ungeschnitten hochlädt, damit wir sehen können, was passiert. Going back to the same place, I'm like, oh, actually it's a really good idea. I like it, to be honest. Gives you more chance of finding something, doesn't it? So, my one time here. Who's that? Hello? Ich habe jetzt nicht wirklich was gehört, aber vielleicht sehen wir es gleich noch mal lauter. Who's that? So in this moment, I heard a lady talk, I'd say a metre or two behind me, and I didn't even think ghost. I thought there was someone trying to prank me. My immediate thought was someone was there. And when I realised there wasn't, I genuinely, fully thought I have caught a spirit voice. I'm going to go over this properly at the end of the video, so please make sure you stick around and check that out. Clever. Who the f*** was that? Did you guys hear that? Who's there?
Someone fucking with me? Oh fuck. I've got chills on my face. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Er geht darauf am Ende des Videos nochmal ein. Ich könnte mir vorstellen, er läuft ja an einem rauschenden Gewässer entlang. Dass es vielleicht auch so eine Art auditive Halluzination in dem Moment war, weil ich mir wirklich vorstellen kann, dass, wenn du dort lang gehst, deine Nerven sehr angespannt sind. Und ich habe mal gehört, dass du es trainieren kannst, in so Rauschgeräuschen Stimmen wahrzunehmen. Das hatte ich glaube ich auch schon mal erzählt, in dem Podcast Phänomenal Paranormal. Die hatten da mal eine Folge und da kam ein Experte zu Wort, der das halt erörtert hat, wie das so funktioniert mit den Stimmen, wenn du jetzt zum Beispiel so eine Spiritbox oder sowas laufen hast oder so ein Ghost Radio, dass dann da halt dieses Rauschen kommt und du nimmst halt irgendwann was wahr. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass das hier so ein Phänomen war. Aber vielleicht war da auch irgendjemand, oder? Hello, little cat. Oh, hallo. Oder es war die Katze. Was that the bastard cat? I'm keeping the torch on after that motherfucker. Who the frickin' hell was that? That was not the cat. Someone spoke to me. Someone literally spoke to me, I'm not joking. Krass. I can't wait to try and hear that back. So I'm only going to stay here for a minute. Aber dafür bleibt er verhältnismäßig ruhig. Also, wenn ich in dieser Situation wäre und ich würde wirklich davon ausgehen, dass ich gerade jemanden gehört habe, hinter mir, so 1-2 Meter, hat er gesagt. Boah, weiß ich. Ich weiß nicht, ob ich dann so ruhig wäre. Also er wirkt ja etwas aufgewühlt, aber ich finde, es geht noch. Because I'm freaking exhausted. Would love to hear some drumming. I can't stay here for long. Jesus Christ. Getting absolutely bombarded. Das Mücken oder Motten? Please, if you're around, drummer boy, I'm so sorry for what happened to you. I wish you never had to go through that. Do you think you can bang your drums for me? One last time, just to show me you're here? I could only stay 10 minutes. Couldn't deal with that. Already just out of that spot, I'm not getting attacked. Okay guys, back through the forest. I was doing my little bit to the camera to say thank you for watching and please subscribe because I thought the night was over. But maybe it wasn't. Did the drummer boy want me to hear those drums after all? Please tell me you can hear that on camera. Ganz leicht, ganz, ganz leicht. Habt ihr das gehört? Also, ja, keine Ahnung. Ich passe. Ich passe wirklich.
Es klingt so ein bisschen wie Feuerwerk in der Ferne oder so. What is it? What could it be? Feuerwerk in der Ferne? Still recording, right? I hope you can hear that. Ich bräuchte aber, wenn ich er wäre, like zu diesem Zeitpunkt, ich bräuchte safe eine neue Hose. Also, egal was das jetzt war. Also, vielleicht war es wirklich irgendwie Feuerwerk oder so. Und die Geräusche wurden halt vom Wind bis zu ihm getragen. Ey, wenn ich sowas hören würde, ich hätte wirklich Angst. Banging of drums. As I'm getting up here, the water is getting louder though, that's the only problem. The water's getting very loud. That's the original steps you go down to go into the woods. This top way is a better walkway, but I thought we would go down there into the woods the same way as the soldiers would have done, because they walked along the river. Okay, so I have never had chills on my face before. Like, I just seen a shadow, but I think it's my torch. Someone spoke to me there, bro. I am not kidding you. And then I've just heard drums. Like, that sounded like drumming. I really hope that's picked that up. That really freaked me out. Really gave me a shock. Hey, I didn't run though. I didn't run. But I don't know what that was. So yeah, it got me a little bit shook up, and I didn't know what that was, but now I'm back here, let's check things out. So the first thing I want to look at is that drumming sound, because obviously I didn't think it was literally ghostly drumming. It was banging and things like that, and I was like, what is it? It sounds like drumming, but I didn't think it was drumming. So taking a look at where I actually was, it kind of makes a bit more sense of what it could be. So let's look at Google Maps. So as you can see here, Easby Abbey. Mm-hmm. There's the church and the gatehouse which we were at. You get to the Drummer Boy Stone from this way by going along this path. You actually have to go past this person's house. You literally walk through their front drive. It's pretty crazy. So oh mein Gott, die Leute werden sich auch freuen. Ich weiß ja jetzt nicht, wie viele Personen, so wie Mythos Paranormal, sich hier nachts auf den Weg machen, um da ein bisschen zu erkunden, aber ich fände das so semi-lustig, wenn dann da Leute durch meinen Garten laufen würden, über mein Grundstück, um ja, eine Geistergeschichte zu untersuchen. You come down past this field, you can see this huge mansion up there, and this is Easby Woods. Now, if you look at it, oh, es ist gar nicht when so you're groß. in Easby Woods, I mean, even in the video, I think I called it a forest a couple of times. You're in there, you think it's huge, you think it's a giant woods, but looking at this map, it actually looks pretty pathetic. So this top bit. Ohne Scheiß, also als er hier lang gegangen ist, hatte ich auch das Gefühl, dass er im tiefsten Wald ist, weil wir ja jetzt auch nicht viel gesehen haben, außer halt die Bäume in seiner nächsten Umgebung. Krass. Here is the top walk which you can do, which is kind of a chilled walk, but I went down to the river, didn't I? Because the soldiers went down the river to follow the bangs of the drums. So I come from this way, I went down here past the river through this huge woods. I got up to around about where the Drummer Boy Stone was. It was maybe around about here or so. And bearing in mind, when you are around this point, look what's around.
all of this stuff. A cinema, a swimming pool, which would have been closed, but I mean, would the cinema have been open late at night? I don't know, but if that's playing movies, it could have been music from the bloomin' cinema. There's car parks and things round here. There's all... Aber ist Kinomusik, wenn man jetzt so einen Film laufen hat, so laut, dass man das hier durch die Bäume durchhallen hört? Weiß nicht. Also eigentlich, je nachdem, wie groß jetzt das Kino ist. Aber wenn du ein Kino mit mehreren Sälen hast, dann hörst du ja im Saal daneben schon nicht, was in dem Saal neben dir passiert. Und das hat ja einen Sinn, damit du deinen Film genießen kannst. Ja, aber wir lassen ihn weiter erklären. All of this residential, housing, so it could have been a party going on. So if I was literally hearing music and banging of drums, it could have been from any of this, which I didn't know was as close as it is. So I'm not ruling that as paranormal at all, which I wasn't anyway. I was just way confused because I was literally calling out, can you let me hear your drums? And then I heard boom, 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 boom. I was like, whoa! It was just very weird timing. So all of these reports over the years when people say they go there and they hear the banging of drums, are they hearing banging of drums or are they hearing things coming from this residential area, the cinema, which is going to be playing movies and music on the movies, So I think that is that for the banging of drums. So the other thing that actually really freaked me out, not at the time because straight away you can see that I go on to say nothing's really happening here and things like that, but watching it back in editing, I'm actually a bit like, hang on a minute, what was that? And it was just that little knock when I said, is anyone there, or does anyone want to knock for me to talk, or whatever I said, I can't remember. But there was a little knock, and I've only realised in editing how weird that was because you can hear me walking around, my footsteps crunching on the pebble stones on the floor, and this knock, it's not like a knock on stone. Yeah. It's literally a... I have no explanation for that. I don't know what it is at all. So if someone wants to go and re-listen to that, check it out, let me know what you think, and I'll do a little couple of replays now just so you can hear it. Aber das ist ja auch das, was ich vorhin meinte, dass ich finde, dass es nicht klingt, als würde jemand auf Stein schlagen. Wenn man auf Stein klopfen würde, glaubt, das ist ein bisschen, das ist ein klatschenderes Geräusch. Wir hören uns jetzt aber mal die Wiederholungen an. Yeah, that knock klingt was halt pretty wirklich wie so strange. ein I mean, it's just a Soundeffekt. knock. But when there's no one around at all. Aber wenn ihr da eine Idee habt, was es sein könnte, was dieses Geräusch verursacht hat, dann schreibt es gerne mir in die Kommentare oder schreibt es direkt ihm in die Kommentare. Er freut sich mit Sicherheit auch. Ja, ich hätte jetzt spontan keine konkrete Idee, wie es dazu kommen sollte. Aber ich finde, dass diese Umgebung, ja, mit den Steinmauern es für mich schwierig macht zu glauben, dass es irgendein paranormal erzeugtes Geräusch ist, dass da irgendein verstorbener Mönch wirklich durch Klopfen signalisieren wollte, dass er da ist. And then you hear a knock, it's like, what the hell is that? So, about the voice I heard, this freaked me out. As you can tell, I didn't even think ghost. I thought there was someone sneaking up behind me, and I had my torch in the other hand, a metal torch, which I was literally getting ready to whack round someone. So I thought it was people, and then when I realised there wasn't anyone there, I thought, I've got something, I have got something. And isn't it funny as well, because I get home, I look on the computer, and I'm like, I'm not too sure. But if I... Also ich habe es jetzt auch nicht mal wirklich gehört, als er uns das vorgespielt hat, die Stelle. Ich weiß nicht, wie es für ihn vor Ort klang, aber ich habe jetzt auch keine Kopfhörer drin. Das würde vielleicht auch noch mal helfen. Für mich klang es halt wie so eine typische EVP, dass da irgendwas hingehaucht klang. Und das sind so Geräusche, die ja auch so ein Ansteckmikrofon erzeugen könnten. Das Ding ist,
wenn er das vor Ort gehört hat, wird es ja nicht so eine banale EVP gewesen sein. Vielleicht zeigt er uns das Geräusch jetzt auch noch mal. Ich mache schon mal provisorisch ein bisschen, prophylaktisch meine ich, ein bisschen lauter. Für mich jetzt, für euch erstmal nicht. Wir gucken mal, ob er den Sound vielleicht ein bisschen hervorgearbeitet hat. Didn't record. If I wasn't able to come and look back and listen over and over again, I would have walked away from that experience thinking it was paranormal. It's just a funny thing to think of. And I could have switched this up and just said, I heard a voice, I heard a ghost voice. I could have put help me on screen and make you think it said help me. You know, just as an example, because that's what everyone does. But listen to this. I'm just not convinced it was a voice now, because at the time it sounded very feminine and I fully thought it was a woman, and I could hear a word, like 2-syllable word. But now, looking back, it's got to be an owl or a pigeon or something. Das darf man jetzt natürlich auch nicht runterspielen. Er befindet sich dort ja in der relativen Natur, ja, sehr stadtnah, aber trotzdem wird es ja auch Tiere dort in der Umgebung geben. Und natürlich auch nachtaktive Tiere. Und er hat ja die ganze Zeit gesprochen. Und ich kann mir vorstellen, dass man dann nicht so 100% auf seine Umgebung hört. Also vielleicht auch, ja, so ein auditives Upsi passieren kann. Some kind of bird just going, that's it, I think, which is very disappointing because it would have been awesome if it was a paranormal experience. I mean, what do you guys think? Am I just overly putting on a rational head and trying to make sense of it? Or bloody hell, was it a ghost? Let's do a few more plays of it, and it is quite hard to hear because I was rambling so much and I wasn't even planning on putting that in my video. It was kind of just me talking to myself to keep myself occupied while I was walking through pitch black dark woods. But because I'm talking, it happens when I was talking. So you've kind of got to listen in the background over my voice and over my breath in. So let's take a look. Gives you more chance of finding something, doesn't it? So my one time here. Who's that? Also durch sein Mikro und alles, ich höre so ein. Das ist alles, was ich höre. Ich höre keine 2 Silben, ich höre nur. Ich weiß nicht, aber wenn es ein Tier ist und hier ist sein Mikro, ich weiß ja nicht, ob seine Kamera, die er benutzt, theoretisch noch Sound aufgenommen hat. Aber ich bin mir verhältnismäßig sicher, dass wenn er hier ein Ansteckmikro hat, er ausschließlich die Audio von dem Ansteckmikro benutzen wird. Hello? My one time here. Ah, ich höre sogar nur ihn. Das ist sein. Lol. War ich mir ja richtig in Topform heute, meine Güte. So there you go. Who? Okay, also jetzt nur mal für mich, um sicher zu gehen. Habt ihr überhaupt was gehört? Knows? It's got to have been some kind of bird, right? What else could it have been? Either way, it literally did freak me out, and I thought I caught something. I come straight home. My girlfriend was asleep in bed because it was stupid o'clock at night. I was like, I've fucking got something. I've got something on camera. I have caught a voice. I was literally telling people I have got a voice. But who knows? I know, I feel quite disappointed now that I've been able to rewatch it. But guys, thank you so much for watching, and if you have stuck around to... Ja, manchmal ist Enttäuschung der Preis, den man für Ehrlichkeit zahlt, aber ich habe Hochachtung davor, dass er das nicht ausschlachtet, sondern halt ehrlich sagt, ey Leute, es gibt da eine potenzielle Erklärung. Ich finde, das ist dann saubere Arbeit. Ja, was ist euch lieber, dass man sowas transparent macht, oder mögt ihr lieber diese Videos, die ja da jetzt eine große Sache draus gemacht hätten? Ich könnte mir vorstellen, wenn er so nah an
Häusern war, dass er vielleicht wirklich eine Person gehört hat, vielleicht eine Frau, die halt einfach, keine Ahnung, in ihrem Garten irgendwas gemacht hat um diese späte Stunde. Keine Ahnung. You never know. Und dass man es halt einfach durch die Bäume hin noch gehört hat. Vielleicht, ja, keine Ahnung, hat sie sich laut mit jemandem unterhalten oder musste lachen oder so, weil witzig. Ich weiß es nicht. Aber kann natürlich sein, dass er vielleicht auch wirklich eine Frauenstimme gehört hat, die hinter den Bäumen irgendwo sich unterhalten hat. Ein bisschen lauter. Naja, ja, war ein spannendes Video. Wollen wir uns die letzten Sekunden noch geben? Ich glaube, jetzt kommt nur noch Like and Subscribe. This time, because it's been quite a long video for me. You know my videos are usually quite short, so I appreciate ja, meine sticking Reaction around. geht If auch you eine want to go and Stunde. check out the extended investigation over on the members page, go and check that out, please. And there's also a Ghost Tube Seer session, and that's just a little bit of Puh. Ja, checkt auf jeden Fall seinen Kanal aus. Ich denke, ich habe das jetzt schon des Öfteren deutlich gemacht. Ich mag seinen Kanal sehr. Ich habe ihn abonniert. Wenn euch die Videos von Mythos Paranormal auch gefallen, dann abonniert auch gerne seinen Kanal. Vorausgesetzt, ihr guckt gerne auch englischsprachigen Content. Ich finde, er macht wirklich, wirklich gute Arbeit. Mir hat das Video gefallen. Ich gebe ihm natürlich einen Like. Wenn ihr das auch so tun würdet, würde sich Mythos bestimmt freuen. Ich freue mich auch. Ich würde mich natürlich auch freuen, wenn euch meine Reaction gefallen hat. Dann lasst mich das auch sehr gerne durch einen Like wissen. Ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder. Und ja, mal schauen, was wir dann gucken. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bis dahin, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, Abend oder was auch immer. Adieu.